see and continue. الاصابات اللي في المصانع وكده، زائد ان احنا بنطمح يكون دعم من عندنا في التجار وكذا على اساس انه ونربطهم كمان. بدينا بالنجم الثقيل. المواد الغذائية طبعا هدفنا هي سلامة الغذاء والمستهلك. ولله الحمد نخدم جميع المصانع والمطاعم، جميع الموردين الخدمات الغذائية. فيما يخص خدمات الكيميائية، كم عندكم مختبر؟ عندنا مقر في الرياض. الرياض؟ نعم، مقر عندنا مختبر كبير ضخم، مجموعة مختبرات. هنا إن شاء الله مع التجمع الغذائي بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. هذا كنت رئيس القطاع. 70 شركة راس. بإذن الله احنا ان شاء الله باذن الله احنا تشرفنا باذن الله في التجمع الغذائي في اليوم صح؟ ان شاء الله باذن الله. ايضا عندنا قسم اخر اللي هو التذوق الحسي، اختبارات دراسات المستهلكين في منتجات مصنعه، تطوير منتجات، اي منتجات جديده تصور يتم عليها اختبارات. سم ان شاء الله باذن الله. اعزائي حياك الله ويجزاك.
MC standing by. Let's go MC. السلام الملكي. نستمع الآن إلى آيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. نفتح اليوم صفحة جديدة في مسيرة نجاح صناعاتنا الوطنية، قصة تكتب بأحرف من ذهب. صناعاتنا الوطنية يمتزج فيها الإبداع بالطموح والإصرار على الريادة. اليوم نحن أمام لحظة تاريخية، حيث نكشف عن رؤية مبتكرة في مشروع هو الأول من نوعه في المملكة، يجمع بين الصناعة والتكنولوجيا ويلهم الأجيال من بعدنا بآفاق غير مسبوقة من الابتكار والاستدامة. أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، حضورنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي فاطمة فهد، ويسرني أن أرحب بكم في حفل تدشين التجمع الغذائي الأول من نوعه. هذا المشروع ليس مجرد فكرة عابرة أو حلم بعيد المنال، بل هو واقع للإبداع يجسد المستقبل الذي نحلم به. هذا التجمع هو مركز متكامل للصناعات الغذائية، مصمم بمعايير صديقة للبيئة، يطبق تقنيات الطاقة النظيفة ويعتمد على حلول المدن الذكية لتقديم نموذج عالمي في الاستدامة والتكنولوجيا الحديثة. حضورنا الكريم، هذا المشروع هو دعوة مفتوحة للمستثمرين والمبتكرين من كل أرجاء العالم للمساهمة في هذه الرحلة الطموحة، رحلة تجمع بين الحفاظ على البيئة وتعزيز الاقتصاد. نحن هنا اليوم لأننا نؤمن بأن المستقبل لا ينتظر، بل يصنع ويبنى بجرأة الأفكار وقوة الإرادة وعمل مشترك نحو تحقيق المستحيل. فلنحتفل اليوم بانطلاقة لا تنسى، ولنبني معا مستقبلا مستداما يليق بأحلامنا التي تصل أين؟ عنان السماء. فإلى هنا حضورنا الكريم، يسرني أن أدعو إلى المسرح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدن الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. مساكم الله بالخير. صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، أصحاب المعالي والسعادة، زملائي وزميلاتي في القطاع الصناعي، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم اليوم في تدشين التجمع الغذائي بجدة، والذي نهدف من خلاله إلى تسخير إمكانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية ومنظومتها
لخدمة أهالي محافظة جدة حاضرة المملكة الاقتصادية ونافذتها الرئيسية نحو الأسواق العالمية والوجهة المثالية للاستثمار وجذب المشاريع الصناعية الضخمة، مستندين في ذلك على مزايا مدينة جدة الاستثنائية بما يساهم في نمو القطاع الصناعي في المحافظة وتحقيق التنمية المستدامة وخلق الفرص الوظيفية الواعدة لأبناء وبنات المنطقة. الحضور الكريم، لقد أصبح مفهوم التجمع يلعب دورا أساسيا في جذب الاستثمارات النوعية والمتخصصة وتعزيز التعاون بين الشركات داخل التجمع والاستفادة من الخدمات المشتركة، مما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية ورفع كفاءة الإنتاج وتوفير البنية التحتية المشتركة لتسهيل الوصول إلى الموارد وخلق التجمعات بيئة استثمارية محفزة وبيئة استثمارية محفزة ومتكاملة تشجع على الابتكار وتعزيز التنافسية، فضلا عن أهميتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وانطلاق التجمع الغذائي بجدة اليوم لا يهدف فقط إلى تأسيس مجمع صناعي فحسب، بل إلى تحقيق الاقتصاد المستدام وربط المصنعين والموردين ومقدمي الخدمات والموزعين واكتشاف الفرص الاستثمارية الرائدة من خلال دعم وتمكين قطاعات استراتيجية متعددة ورفع مستويات التنافسية والإبداع، إضافة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال والمنشآت المتوسطة ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة واحتضان مشروعاتها، الأمر الذي من شأنه استحداث العديد من فرص العمل للمواطنين وتوفير مجالات جديدة للقطاع الخاص. أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، ندشن اليوم التجمع الغذائي في جدة الأول من نوعه بما يحتضنه من ممكنات ومنتجات وخدمات نوعية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي على مساحة تتجاوز 11 مليون متر مربع في المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة، كأحد مبادرات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وبرنامج ندلب، والذي نسعى من خلاله لاستقطاب استثمارات محلية وأجنبية تصل إلى 20 مليار ريال، وذلك من خلال الاستثمار في الممكنات النوعية والخدمات المشتركة وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة مع الحفاظ على الاستدامة والابتكار في جميع مراحل الإنتاج، بما يساهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لتصنيع وتصدير منتجات الغذاء عالميا. كما يسهم التجمع في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 12% من خلال التكامل في الخدمات وتعزيز سلاسل الإمداد ورفع تنافسية المصانع المتخصصة وتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال توفير الخدمات المشتركة كالخدمات اللوجستية والمختبرات ومراكز التدريب، وذلك من أجل تسهيل الإنتاج وتقليل التكاليف وتهيئة نظام بيئي متكامل لتنمية الترابط بين سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة. الحفل الكريم، لقد كان عام 2022 عاما فاصلا في تاريخ القطاع الصناعي بإطلاق سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي حددت ملامح مستقبل الصناعة الوطنية من خلال 12 قطاعا نوعيا تم تحديدها واستهدافها، وتحمل 64 مبادرة واعدة، بينها قطاع الصناعات الغذائية الذي يعمل به حاليا 1900 مصنع، تتجاوز قيمة مساهمتها في الصادرات الوطنية من الأغذية والمشروبات أكثر من 9 مليار ريال، وذلك في عام 2023، حيث تستهدف المملكة توطين 85% من الصناعات الغذائية، وذلك بزيادة حجم الصناعات الغذائية إلى 92 مليار ريال.
واستقطاب استثمارات محلية وأجنبية تتجاوز 78 مليار ريال، بما يسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 119 مليار ريال في عام 2035. كما يساهم هذا الدور في تأمين إمدادات الغذائية والأمن الغذائي للمملكة. وبهذه المناسبة أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة، على الدعم والتحفيز المستمر لمنظومة الصناعة والثروة المعدنية في منطقة مكة المكرمة، التي شهدت بحمد الله منذ عام 2019 زيادة في عدد المدن الصناعية لتصل اليوم إلى 7 مدن صناعية موزعة في مناطق في مختلف مدن المنطقة في مكة المكرمة وجدة والطائف، وارتفاع عدد العقود الصناعية من 1150 عقد إلى 2350 عقدا، بزيادة بحدود 84%، وذلك تماشيا مع توجيهات استراتيجية منطقة مكة المكرمة وموائمتها لرؤية السعودية 2030 بتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية الشاملة والمستدامة. ولا يفوتني أيضا في هذا المجال أن أشيد بالجهود المميزة الذي يقوم بها زملائي في هيئة مدن لرفع كفاءة العمل ومواصلة البناء والتطوير بالشراكة مع القطاع الخاص وشركائنا من المنظومة الحكومية، بما يحقق الأهداف والمقاصد الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وبناء مستقبل واعد لمملكتنا. وختاما أرفع أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله على رعايتهما الكريمة ودعمهما المتواصل وعطائهما اللامحدود للقطاع الصناعي، بما يحقق الأولوية الوطنية وتحقيق الخطط والاستراتيجيات المستقبلية لهذا القطاع المهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك معاليك على هذه الكلمة الضافية. أرقام كبيرة ذكرها معاليه في حديثه وخطابه الافتتاحي، وتأكيدا على ما قاله، التجمع الغذائي ليس مجرد مشروع جديد في قطاع الأغذية، بل بداية حقبة جديدة. نحن لا نتحدث فقط عن تحسين الإنتاج، بل عن خلق تجربة مختلفة، تجربة تدعم رؤية منطقة مكة المكرمة للتنمية المستدامة وتضع أولوية لاستدامة الموارد، تجربة تقدم فرص حقيقية لشباب وشابات هذه المنطقة لبناء مستقبلهم والمساهمة في اقتصاد وطنهم. نتحدث عن فرص وظيفية بالآلاف، عن بيئة عمل تواكب المستقبل، عن منظومة غذائية تنبض بالحياة وخطوات مستدامة وصديقة للبيئة كذلك. الآن حضورنا الكريم، دعونا نستكشف هذا العالم الملهم سويا من خلال هذا الفيديو. بخطوة ملؤها الإصرار نبدأ رحلة نحو التميز لا تنتهي، وإنجازات تستمر بلا حدود، ومن الابتكار نخلق مسارا نفخر به بوصول أكبر للغذاء عالي الجودة وتحقيق الأمن الغذائي الوطني، وترسيخ مكانة مملكتنا كدولة رائدة ومركزا لصناعة وتصدير المنتجات الغذائية. التجمع بوصول أكبر للغذاء عالي الجودة وتحقيق الأمن الغذائي الوطني، وترسيخ مكانة مملكتنا كدولة رائدة ومركزا لصناعة وتصدير المنتجات الغذائية. التجمعات الغذائية في مدن هي القلب النابض بالإنتاج، وسلاسل الإمداد هي جذورها التي تحيا بها. هنا
لا نرسم حدوداً جديدة فحسب، بل نعيد تعريف مسار المستقبل بفكر استثنائي مختلف. نوفر الممكنات ونطور المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة لبيئة صناعية بمواصفات عالمية تجمع بين الشمولية والاستدامة. تضم المملكة حالياً أكثر من 1900 مصنع غذائي، وبتطلعات مستقبلية للتوسع في جذب الاستثمارات وتوطين صناعات نوعية. ينطلق التجمع الغذائي بجدة الأول من نوعه من موقع استراتيجي على مساحة تتجاوز 11 مليون متر مربع، مطورة ببنية تحتية متقدمة، وتتميز بخدمات تشغيلية مبتكرة تدعم سرعة ممارسة الأعمال. التجمع الغذائي بجدة منظومة بيئية متكاملة تضم مصانع جاهزة مخصصة للصناعات الغذائية وخدمات مشتركة، تضم مستودعات باردة وجافة ومراكز تدريب، كما يضم مختبر جودة مركزي يقدم جميع أنواع الاختبارات والفحوصات المطلوبة لضمان سلامة الغذاء وتسريع عملية اختبار الأغذية. هنا جعلنا من أحلامنا واقعاً عبر شبكة متكاملة من سلسلة القيمة تضمن استمرارية الأعمال وتقديم منتجات غذائية تتمتع بموثوقية وتنافسية عالية. الهدف هو تعزيز وتحسين العمليات التشغيلية للمصانع من خلال توفير بيئة جاذبة للصناعات الغذائية. نتائج ملموسة تحققت بتسريع العمليات التجارية وتحسين الكفاءة التشغيلية بمستويات تصل إلى 12%، بما يضمن نمواً في أعمال المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. ولأن السلامة والجودة الغذائية أولوية، يوفر التجمع خدمات متوافقة مع اشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء باعتبارها إحدى المميزات التنافسية لتسريع بدء الأعمال في التجمع الغذائي، وعلى مساحة تمتد لأكثر من 1,000,000 متر مربع من المناطق اللوجستية المتكاملة والمستدامة. نواكب تطلعات المستقبل بتوفير خدمات تعزز سلاسل الإمداد. بطموح كبير نسعى لرفع حجم الاستثمار إلى 20 مليار ريال بحلول عام 2035. البنية التحتية والمرافق الموجودة تدمج بين التقنيات المتطورة والممارسات المستدامة، وتحرك عجلة الابتكار والإبداع لنكون ضمن رواد صناعة الغذاء بسواعد سعودية ملهمة، وخلق أكثر من 42,000 وظيفة تثري سوق العمل السعودي، تعزيزاً لجودة الحياة لهذه الأرض وأبنائها. هنا في
واو، فعلا عرض مذهل، عرض فريد من نوعه ورائع جدا. رحلة مذهلة رأيناها للتو حضورنا الكريم، أخذتنا في جولة ملهمة داخل قلب التجمع الغذائي. كما رأينا بالفيديو، يضم التجمع الغذائي حاليا أكثر من 260 مصنعا، منها 120 مصنع منتج، من إجمالي يتخطى 800 مصنع غذائي مستهدف استقطابهم خلال ال10 سنوات القادمة، وباستثمارات تصل إلى 20 مليار ريال، مع مختبر جودة مركزي لضمان جودة وسلامة الغذاء ورفع مساهمتها في صادرات الصناعة الغذائية السعودية من 7 إلى 10 مليارات ريال بحلول عام 2035. فكفى انتظارا لننطلق بهذه الرحلة الشيقة، ويسرني أن أدعو إلى المسرح لتوثيق وتدشين هذه اللحظات التاريخية صاحب السمو الملكي نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدن الأستاذ بندر الخريف، وسعادة الرئيس التنفيذي لمدن المهندس ماجد العرقوبي. فليتفضلوا إلى المنصة مشكورين. تاريخية نشهد عليها هنا حضورنا الكريم. مستعدين؟ لنبدأ. 1. التاريخية التي نشهد عليها الآن. سأطلب من صاحب السمو وأصحاب المعالي البقاء معي كرما على المنصة، لأننا نتجمع هنا اليوم بعالم مليء بالفرص بالتكنولوجيا المتطورة وبشغف لا حدود له. المستقبل يبدو أكثر إشراقا الآن مع هذا التدشين وهذا التجمع. نبدأ الآن مراسم تكريم وتشجيع وشكر وتقدير لشركاء النجاح معنا هنا، لأن النجاح يبنى بالتعاون، والأحلام الكبيرة تتحقق بالعمل المشترك الجماعي. لابد أن نحتفي بتوقيع مجموعة من مذكرات التفاهم التي تشكل حجر الأساس هنا لتحقيق رؤية التجمع الغذائي. فلنبدأ بالاتفاقية الأولى، وهي اتفاقية ثلاثية الأطراف بين مدن، ويمثلها الرئيس التنفيذي المهندس ماجد العرقوبي، والأكاديمية الوطنية للصناعة ويمثلها وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتنمية القدرات البشرية المهندس فارس الصقعبي، وجامعة أم القرى ويمثلها دكتور محمد الشريف عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية. فليتفضلوا مشكورين على المنصة تقديرا وشكرا لهم على هذا التعاون وعلى شراكتهم في هذا الحفل ومستقبل التجمع. فليتفضلوا معنا مشكورين على المنصة. الاتفاقية بين مدن ومعهد الصناعات الغذائية نشكر لهم كثيرا شراكتهم وتعاونهم لرسم خطة نجاح جديدة مع هذا التجمع الفريد من نوعه. تحية لهم. الاتفاقية الثالثة بين مدن وشركة آيداك ويمثلها الرئيس التنفيذي الأستاذ ناصر السويدان. فليتفضل مشكورا. إذن آيداك أحد شركاء النجاح معنا اليوم، ونتطلع لمخرجات جميلة مع هذه الشراكات. لنلتقط صورة تذكارية.
الاتفاقية الرابعة هي بين مدن وشركة حلال، ويمثلها الرئيس التنفيذي فهد النحيط، فليتفضل مشكورا. إذن الاتفاقية التالية بين شركة حلال مع مدن. شراكات نحتفي بها ونفخر بها ونسعد بها كثيرا، ونتطلع بكل تأكيد إلى مخرجاتها الثرية على مدى السنوات والأعوام القادمة. إذن شراكات نحتفي بها اليوم حضورنا الكريم، شراكات تدعو للفخر والاعتزاز. ونختم هذه الشراكات بالاتفاقية الخامسة بين مدن وشركة كون المنظمة لساودي فود شو، ويمثلها نائب الرئيس التنفيذي مارك نابير، فليتفضل على المنصة. إذن الاتفاقية الخامسة اليوم معنا هي شركة كون. شركة كون هي المنظمة لساودي فود شو، وتتواجد معنا اليوم لاتفاقية ثرية وجميلة كبيرة حقيقة مع مدن لتحقيق الرؤية وتحقيق الهدف من هذا التجمع الذي يخلق في جدة. شركاءنا اليوم ليسوا مجرد داعمين، بل هم شركاء في النجاح، رؤية تجمعنا نحو بناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً وكفاءة. معاً نرسم ملامح الغد ونفتح أبواب الفرص على مصراعيها محلياً ودولياً. شكراً جزيلاً لشركاء النجاح معنا اليوم. صاحب السمو، أصحاب المعالي، أستأذنكم بالبقاء، لدينا مفاجأة لطيفة اليوم لو تكرمتم. لدينا مفاجأة سنكتب من خلالها التاريخ وستذكر في التاريخ، مفاجأة ربما لم تكن في الحسبان للبعض. شاهدتم لحظة تاريخية قبل قليل بهذا التدشين، ولكن استعدوا الآن للحظة تاريخية أخرى، لحظة ستكتب في التاريخ وتفخر بها المملكة العربية السعودية وتبهر بها العالم. الليلة نحن على موعد مع مفاجأة من العيار الثقيل. تعرفون مدن قولوا فعل. لدينا إعلان، نعم، لدينا إعلان يدعو للفخر ويشعل الحماس. التجمع الغذائي في عروس البحر الأحمر جدة، المشروع الذي يمثل طموح المملكة وريادتها، حقق إنجازاً عالمياً غير مسبوق على مساحة كما تفضل معالي الوزير في كلمته تتجاوز 11 مليون متر مربع. يتصدر هذا التجمع قائمة الإنجازات العالمية ليدخل موسوعة جينيس من أوسع أبوابه. إنه الآن الأكبر في العالم بشهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ليصبح نموذجاً يحتذى به في الابتكار والاستدامة. ليس فقط ذلك، بل لأن مدن تستهدف تنمية مدنها الصناعية بما يتوافق مع مفاهيم المدن الذكية. والآن نعيش هذه اللحظة التاريخية بتسليم شهادة جينيس للأرقام القياسية رسمياً إلى مدن. The largest industrial food park goes to مدن. فليكن التاريخ شاهداً على هذه اللحظات الثمينة. نؤكد على أن أحلامنا لا تعرف المستحيل،
دعونا نحتفل بهذا الإنجاز العظيم وننطلق برؤية أكبر وأفق أوسع نحو مستقبل أكثر إشراقاً. صاحب السمو، لن نطيل عليك أكثر. لحظات تاريخية كنتم شهداء عليها حضورنا الكريم الليلة. التجمع الغذائي يدخل موسوعة جينيس كأكبر تجمع غذائي حتى الآن في العالم، وهذه لحظات تفخر وتتباهى بها المملكة. طبعا تتشرف مدن الليلة حضورنا الكريم بتواجد وحضور صاحب السمو معنا في هذه الليلة، وتكريما وتقديرا وعرفانا لحضوره مدن تسعد بتقديم هدية لصاحب السمو الملكي. هذه هدية من مدن تقدم لصاحب السمو الملكي تقديرا وعرفانا وامتنانا لوجوده معنا هنا الليلة. شكرا جزيلا لك صاحب السمو. شكرا على وقتك صاحب السمو، أطلنا عليك. حللت أهلا ووطئت سهلا، ليلتك سعيدة. حضورنا الكريم، نرجو منكم البقاء في مقاعدكم. ليلتنا لم تنتهي، لدينا المزيد من المواضيع الشيقة لنتحدث عنها ونتناقش فيها. سيكون لدينا جلسة حوارية شيقة وممتعة وأفكار كثيرة سيتم نقاشها، وبعد ذلك سنسعد باستضافتكم على وجبة العشاء، لذلك كرما وتفضلا ابقوا معنا إلى حين أن نبدأ هذه الجلسة الحوارية. سنخوض بعد قليل في جلسة بعنوان مستقبل مرونة سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، الابتكار والاستدامة. ستكون باللغة الإنجليزية، لذلك نأمل منكم استخدام أجهزة الترجمة في حال احتجتم إليها. Ladies and gentlemen, please kindly remain in your seats as we're about to get into our panel discussion for tonight, which will be in English. Tonight marks a pivotal moment in shaping the future of global food industry, sustainability, and innovation. We gather under the banner of progress to discuss the future flexibility of the global food supply chain. We have very special guests tonight in our panel. We have leaders from around the world talking to us about the supply chain and the future of sustainability in this very important field. A topic that couldn't be more critical for our world's evolving needs. This session is graced by extraordinary leaders and visionaries who bring their unparalleled expertise to the table. From a minister whose leadership is driving Saudi Arabia's industrial transformation to reach beyond the skies, to a director from the UN who's a global force in ensuring food accessibility for all, and a CEO who is a trailblazer in redefining food quality and sustainability at Al-Mara'i. Completing this stellar lineup is a global leader from JBS Foods with a wealth of knowledge in driving sustainable food systems worldwide. So let's dive into this groundbreaking dialogue
to unlock the future of food for generations to come. So in this panel, we will have His Excellency Bandar Kharif back with us. So we will be waiting for him to come back to us and talk to us about the future of sustainability in the food chain, about the strategies implemented in Saudi Arabia, and his vision as a leader guiding this field here in this country. Momentarily, ladies and gentlemen, and we will be with you. Please do remain in your seats, and please take the opportunity to network, to converse, to discuss what we just witnessed here tonight. A few minutes, and we will be right back with you. All right, ladies and gentlemen, as promised, we are back. So please take your seats so we can proceed into the rest of our program for tonight. Beautiful. So as promised, we have a very exciting and thrilling panel discussion coming up just in a moment. So let's dive into this groundbreaking dialogue to unlock the future of food for generations to come, ladies and gentlemen. And join me in welcoming on stage our dear panelist for this session, His Excellency Bandar bin Ibrahim Al Kharif, Minister of Industry and Mineral Resources of Saudi Arabia, Mr. Abdullah Al Badr, Chief Executive Officer of Al Mara'i, Ms. Betty Ka, Director of Global Supply Chain and Access in the UN World Food Programme, and Mr. Fabio Mia de Oliveira, KSA Investment Director at JBS. Please welcome our guests to the stage, ladies and gentlemen. Welcome on stage again, Your Excellency.
Hello, Fabio. And where's Betty? You look lovely tonight. This is for you, Your Excellency. Lovely. This is going to be a really thrilling and exciting panel, given what we just witnessed, Your Excellency. Before we get into our panel discussion, can we just have a comment on what we just witnessed and entering Guinness records for being the biggest gathering here in Jeddah? Assalamu alaikum مرة ثانية. Thank you, Fatma. It's really great to witness this achievement. Today, Saudi Arabia's ambitions are leading us to always think outside the box, always to look at what is the future. It is very hard for us to compete with NEOM, for example, or with the Qiddiya, but we are in a sector that's very hard to compete in what is going in the country. But what we are all about is pushing boundaries. We don't believe there is something today impossible. Our leadership is supporting us in doing what we should be doing for our country. And this is only a natural result. So I would like to thank also Majid Al-Urgubi and his team for actually coming up with this brilliant idea, and surprised me and also His Royal Highness. Absolutely. Round of applause. Thank you, Your Excellency. So let me start off this session with you also, Your Excellency. I want to talk to you about the strategy that we have, the national industry strategy. It accelerates the transformation of Saudi Arabia food manufacturing sector to meet global competitive standards. How are we doing so far? Well, we're doing great. I think one of the most important achievements of the strategy, it became clear to investors where we want them to focus. In the past, I used to be in the private sector, and the lack of strategy made it quite difficult for investors to put the resources in the right place. And I think the strategy today allows, or the clarity to be there. Secondly, it is a roadmap of how we can ensure that there is great coordination between the ministry, the ecosystem, but also beyond. People in this room who are investors in the industrial sector, and especially in food sector, they have to coordinate with so many entities, from Saudi FDA, Ministry of Agriculture and Environment, Ministry of Industry, Ministry of Energy, Ministry of Investment, and so on and so forth. Our job is to make their life easy. So this is a very important also milestone. Without a strategy, it will be very hard for other ministries or our other authorities to understand what we are doing or to coordinate. Now this is already achieved. And finally, I think what is important is really, as a ministry, we can plan for the resources in the future. Today, we have visibility of the different projects, the different investments, which will allow us to plan infrastructure, financing requirement, human capital requirements, logistics, and so on. And if you take all of these benefits into consideration, this is what is moving the strategy to achieving the targets. Food for a country like Saudi is very essential. It's part of our resilience, our national security, and therefore we are very proud of what we are achieving. To see a country like Saudi Arabia that doesn't have much agriculture be an exporter of food is amazing. And it's like companies like Mara'i, who have been working hard since their establishment until today. But today, with the vision
with the enablement that they are seeing, they are also able to take more bold steps towards expanding their business and their footprint in the different segments that they are interested in. I think what we are doing in Saudi also is bringing the right attention for global players to come and set up their manufacturing hubs here, not only to serve the local market, which is very important, but also to look at Saudi as a center for regional expansion and regional offering, and this is across the board, not only in the food sector, but also in different sectors around the country. Absolutely. Thank you, Your Excellency. Mr. Abdullah, I'm glad His Excellency mentioned your amazing and exciting work that you do. And I want to hear from you about how Al Mara'i envisions advancing product quality, innovation to position Saudi Arabia's food industry specifically as a global benchmark, let's say. Assalamu alaikum. Jazakum Allah khair. Alaikum assalam. When I look at the past probably 4 decades or 4.5, when Al Mara'i started until now, there has been always part of the DNA of our operation that we look into the innovation side. And if I look at it in 3 areas where we started with dairy farms, and then about 95, we moved into more centralization of processing facilities. And then further, we went to a diversification of our portfolio and went on from dairy to juice to bakery, poultry, baby food, and recently seafood. And in the near future, we will have red meat going into the market. And also we have innovated when it comes to the supply chain, the sources, and also the packaging, the ingredients, the feed that we have for our livestock. And as His Excellency mentioned, the national strategy for industry comes at a time where there is a strong passion from the government and the entire sectors for further investments. And this comes to also expand on the local content, the trade balance as well. And from our side, becomes more significant when it comes to the food security. We believe that the innovations that we do from technology side, enablement of transformation, I would say, for the digital side, and also from the extensive research that we do in the industry, alongside with a very robust innovation system that we have in Al Mara'i, in addition to operational efficiency programs that go, I would say, hand in hand alongside with our ambitious growth. Beautiful. So we do need programs to have that kind of vision, as His Excellency mentioned, to have that strategy, to know where we're going and what we're doing. So that takes me to you, Betty. At the UN and at the World Food Program, you have a big responsibility, right? I want to hear from you about the collaboration perhaps between the World Food Program and Saudi Arabia and in implementing innovative solutions for ensuring food safety across global supply chains. Thank you very much for your question. Thank you very much for the invitation. Absolutely. And it is an honor, actually, for me to be here personally and for the organization that I represent today. So the World Food Program is the largest humanitarian agency in the world, distributing food to people who cannot to people who cannot allow to have even a meal per day. So there is a lot to do. The world currently is in chaos, so we have lots of hot places where the World Food Program is actually responding to a crisis. My being here is really an honor, as I said, because of Jeddah, where Jeddah is located. It is a crucial point in trade. It is a crucial point for WFP to respond to emergencies. What we can do and how we can collaborate with the kingdom is by learning everything that I've seen today, everything that I've seen over the past few years, how the kingdom has been able to accomplish and reach so many milestones in the food industry is something that we can learn from. We can learn how you have done it. We can implement it
to the countries where we operate. We can get your support, public-private sector partnership, into ensuring that food safety is not just a transaction, but is a must in what we do. What we are looking for when we talk about our supply chain is really similar to what the private sector is doing, understanding that at the end of the chain, we do have people. So leveraging technology is something that we can partner with the kingdom. Again, looking at a location of Jeddah, how we can leverage the food clusters that you are now building and growing in Jeddah, and then in policy framework, how we can collaborate to make sure that the standards that are being applied are applied across multiple continents. So I'll stop here. Beautiful. That's amazing. Those are really great points and ideas for collaboration. And I'm sure there's a lot of other ways we can also explore. Fabio, this takes me to you maybe as a head of investment at JBS here in Saudi Arabia. What do you see opportunities and investment opportunities in Saudi Arabia's food logistics sector, and how can they really improve the global food supply chain in your opinion? Hello, Your Excellency. Such an honor being here. Thank you for the invitation. JBS, we already invested $120 million in Modon, in our plant for Seara, which was already producing, to start producing further processing chicken. And we are planning a very big investment for the red meat. And as Your Excellency said, the strategy is very clear. And we are just following the steps and all the support that the government is providing us. So they're letting us know which way should we go. So with the biggest support from the Ministry of Investments, Industries and Agriculture, we are just following the best path we have. We have a very big opportunity to establish a Saudi beef stamp, the meat produced within the Holy Land, to be supplied to the Muslim community all over the world. So this has a very big appeal on our point of view. And having the opportunity of being inside the kingdom to produce it here with all the support and all the technology, all the infrastructure, everything that I've seen in the industrial cities, that's something that's it's mind-blowing, because I had never seen these huge opportunities to become a company investing in your country with everything ready to be placed for your industry. So it's really amazing. So we're really seeing a very huge opportunity for this. So also we have a very important geographic position here. So we are placed in the best position to supply to the GCC countries, Asia, Africa, Europe. So this is the center, the heart of the world. So this is how we see it, and this is why we are so aligned and so into the Vision 2030. Since we just first heard it, we just became firm believers in. That's why we're here. I'm happy to hear that. That's how really we see Saudi Arabia, as the heart and the center of the world, really. So, Your Excellency, sustainability is a big concern, especially when it comes to food and agriculture. What measures are being taken here in Saudi Arabia to implement really sustainability and ensure that in the Kingdom industrial targets for the food industry? I think it's very important to mention that we work in a very organized ecosystem when it comes to the different responsibilities of different authorities. So one of the things we believe is a strong asset to Saudi Arabia is the regulatory framework. And I think people, especially global players like JBS and others, do recognize that for them to export from Saudi Arabia, it's very important to have a regulator that's very strong. So when we look at the SFDA, for example, and their regulation and their ability to be a regulator that is so credible that other countries can easily
accept products that are certified by the regulators. So, as a ministry, we respect the authority of other stakeholders who come into place to support what we are doing in sustainability or in quality control or compliance or environmental or whatever it is. So I just mentioned Saudi FDA because they are crucial to our export capabilities both in food and in pharmaceuticals. But also if we look at Ministry of Environment, where they are also playing a great role in making sure that everything we do also is compliant in terms of being mindful of the environment and so on, in both industry and mining. So what I'm trying to say is that we try to play our role. So we support investors in the sector, we fight for their rights, but at the end of the day, they have to be in compliance because to us, it's the local market is a priority, but also export is an important target. We have so many ambitions that cannot be satisfied by only local demand. And therefore, we see that strong regulation in all aspects, so environment, food safety, halal, regulation, and so on, social, governance, ESG, whatever we want to call it. But this is a very important asset for us. So when we build the capabilities in Saudi and start to expand outside Saudi, then we have no issues. And I think that's one of the strengths of the Saudi market is that the regulators in the country, and it goes across the board, even in automotive, for example, today with the automotive business or aviation or in the military and so on and so forth. So having a strong regulatory framework is one of the assets that we have that will ensure that we build the right capabilities inside the country, the right technology, the right process and so on, but also will allow investors in the country to access markets very easily. Beautiful. So Your Excellency, you said you are playing your role when it comes to making things easier. I want to ask Mr. Abdullah now about their role and what they see when it comes to the public-private partnerships and what role it can play in terms of, creating the standards of food industry innovation within Saudi Arabia. I believe it is very critical that you have collaboration at different levels from the key stakeholders. If I look at the ecosystem where we operate in, I take Al-Marai's case, for example, or probably that could represent a lot of the food industry companies. You get regulators, you get the government as an umbrella, and that would entail so many frameworks, one of which, as His Excellency mentioned, when it comes to the regulatory side, the standardization and so on. But if you take that a level also, where you look at the overall strategy, we have a national strategy for the industry, and we have, higher than that, a guide by vision. You look into different regulators as well within this ecosystem. You have also other stakeholders at the end of that, which is, I would say, the end user or the beneficiary of that, which is the consumer from our side. You have suppliers, and we believe we have responsibility towards our suppliers and towards the entire ecosystem by developing suppliers, working with suppliers to localize their production facilities or input in Saudi itself. So that gives sustainable access and stable supply of services and goods. And obviously it saves on the shipping side
and it develops the local content and the local capabilities. We have customers, the outlets, basically where we sell, and this level of collaboration and working on technology, understanding the consumer behavior is very critical. We believe as you go and have higher level or leadership in the sector you operate in, then that adds further responsibility. And basically we have to, at times, wear the hat of each of these stakeholders as we develop our plans and build our strategies. Beautiful. And I'm glad you mentioned supply chain, because then having a proper supply chain creates food security. And that takes me to you, Betty. Food security is a big issue to people now, especially after what we've been through with the COVID and all that happening. What role do you see global partnerships play in enhancing consumer trust and food safety? And how can Saudi Arabia become a global leader in that regard? Well, there's already a lot that is being done, actually, in Saudi Arabia. But global partnership increase consumers' trust. That's what they do. We do that by fostering collaboration, by increasing the harmony between the different standards and protocol within the country, as was mentioned already, but also be going within this region and beyond. One of the main issues that we face when we are moving food across continent is the lack of alignment in the protocols and standards. So by going into global partnership, we can seek alignment into those protocols, into those standards. They increase transparency as well, and then by default increase the trust of the consumer. How can Saudi Arabia lead this space? Already by taking advantage of the geographical location. We've been talking about Saudi being centerpiece to trade lane, and it is really, Jeddah is centerpiece to trade lane, and that's why we are here. We can, from Jeddah, commute to the region and commute to the eastern part of Africa, the larger part of Africa, and Asia and so on. Saudi should continue already what is being done and do more of it, which is increase the infrastructure, continue to have investment in infrastructure building, build a cold chain facility at Jeddah port that if they're not already there, will increase their capacity, make sure that we have safety labs, because I can take the example of World Food Programme when we work in Sudan and we have a food incident, we have to take samples and bring them all the way to Europe. Why? Because there are no lab in the neighboring countries of Sudan. If we have access to those facilities in Saudi, it's going to facilitate further our work. Drive regional cooperation into making sure that, as I said, standards and protocols are all aligned. And then what is also being done, adopt new technology. So really the pathway and the trajectory is very clear, and the progress towards being centerpiece to trade lane is already there. So the Vision 2030, I think, is something that can be achieved. Absolutely. Thank you for saying that, Betty. And I know, Fabio, efficiency is really important to you from when we spoke earlier, and that's going to be my question to you. How can efficiency in logistics and supply chains drive sustainable growth in Saudi Arabia food manufacturing industry from your experience and being here? Yes, Fatima. Well, first of all, just a quick example. JBS started 70 years ago from a small butcher shop in Brazil to become the largest beef and chicken producer in the world with 270,000 employees. So I think the number one contribution we can have for this is exporting knowledge. The idea with the project coming here, it's exporting everything we've learned in the 70 years with the labor that we have, skilled labor, to bring them here and to train the locals. The idea is having a strong muscle with local labor working in this industry. And just an example, I think talking about efficiency, just to give you an example, talking about red meat. Today in Saudi, we still have a lot of supermarkets getting the whole carcass to be deboned. One example of efficiency for this is verticalize the production. We can do this inside the industry.
You're going to demand less skilled labor at the supermarkets, which are mini stores. We're going to have better yield, better food safety, better quality, better standards, and everything is going to be sold by SKUs and barcodes. So it's much easier, and the industry is ready for that. We've done this in Brazil in many clients, providing service to get them out of the inefficiency of doing deboning packaging inside the stores. This is just an example. Beautiful. Thank you, Fabio. And now for the last round of questions before we conclude, I want to start with you, Fabio, because I want to conclude with you, Your Excellency. So please, any last words, any last remarks you would like to add before we conclude our session? Sure. Well, thanks for the opportunity. It's amazing being here. Just to finalize, we're talking about sustainability. And I'm pretty sure that JBS has announced and declared to be net zero by 2040. So by that, we are also expecting to export all the projects we have there. We have many initiatives, many projects. We're training farmers, we're training universities. We are adding a lot into the market, into the beef production, the protein production, to achieve that. And I'm pretty sure that we can, by coming here, bring all this knowledge, all these new projects, all the innovation that we have regarding the food production. That's what we're willing to. Thank you, Fabio. Betty, any last remarks you would like to add? If I have a last remark, it would be how we seek to align what we want, the type of partnership we want to have with the kingdom, and in Jeddah in particular. What we want to see is Jeddah become the center of excellence for humanitarian logistics and humanitarian logistic researchers. We want to see Jeddah becoming the place where we learn from, so a learning lab, and the place where our partnership in this region is going to be transformational. And what do I mean by that? We really want Jeddah to become one of our largest food hub in the region. And that's why we have Mudun creating this cluster here, don't we? Mr. Abdullah, the mic is yours. I would say congratulations to His Excellency and Engineer Majid and everyone who is involved in this inauguration today. We are very pleased that we have a key milestone in the food sector. We've announced in Al-Mara'i 18 billion investment strategy for next 5 years. We believe such sector, which resembles even closer focus and interest from the ministry, would certainly encourage us for further investment and collaboration. Thank you. Thank you, Mr. Abdullah. Your Excellency, I want to hear from you. Any remarks you would like to add? Anything you would like to close with this beautiful evening we've had? Well, first of all, I would like to thank everybody here for their time and being part of this event. I would like to thank Mudun. Mudun is really becoming a great enabler for the sector in attracting the right also investments. And probably what I would like also to mention is that today what we are doing in Saudi is not only to satisfy the local market. We believe, as Betty have mentioned, we have a great opportunity to solve 4 global challenges. The location of Saudi Arabia is a great location. The Red Sea accounts for more than 13% of the global trade. We also have an investment in Jizan, which is another also very important spot in Saudi Arabia, but also an access to Africa, where we are also building a protein hub also. So what we are doing here is definitely to address our own needs and challenges, but at the same time, we are mindful of how much we can bring to the global community. How can we help Africa also benefit from the great resources that they have, but cannot do it without really being able to have the right processing capabilities. Saudi Arabia, again, is not an agriculture country. It will not be one. We have limited resources of water,
and we are very mindful of this constraint. But yet, it can play a great role in food processing, in advanced manufacturing, in being a hub for countries like JBS or BRF, or who enjoyed our market for many, many years, but now realize that they have to be here. They have to be here not because they are forced to be here. They can see the potential. They can see that by being here, they can actually do a better job of serving their customers, but also being able to access different and new markets. So I would like to see Saudi Arabia progress and move faster. I think the food cluster is a great example of how we can, as a country, make something out of almost nothing. And I'm very proud of our local companies like Mara'i, Arasco, Nadik, Safi, and others. But also, I'm also proud that we are bringing global players like GBS or Nestle or others. So this is a country where we will see more and more growth. We are very optimistic of how we can contribute to the global challenges. I believe also that the region will develop. Imagine the region when Iraq is also coming back to being a great participation, Syria, Lebanon, Yemen, and so on and so forth. So the region has a great potential. Saudi Arabia is the beginning, but it is an endless potential for the future. Thank you, Your Excellency. Absolutely. The road ahead of us is full of exciting opportunities. And with leaders like you, Your Excellency, we have ahead of us a really great way and a really great future of resilience, of innovation, of global and landscape here in the region. Thank you, Your Excellency. Thank you, Betty. Thank you, gentlemen, for being here with us tonight. Ladies and gentlemen, our great panel. Thank you very much. And I extend my thanks to you, ladies and gentlemen, for being here tonight with us. And I'd like to invite all our panelists and guests here tonight to enjoy a very delicious dinner tonight. Have a lovely evening, and we thank you again for joining us and being here. Okay, Your Excellency. Betty, you look lovely tonight. Your Excellency, we would like to have a family photo with you and the team, please, of Mudun.